Good morning, my lovely students. Today we discuss in semester 1, paper 2. You remember the name of the paper? Yes, British poetry from 14th century to 17th century. Today we discuss Unit 1st. Unit 1st has three subtopic. First is chief characteristic of age of Chaucer. Second, chief characteristic of Elizabethan poetry, and third is chief characteristic of metaphysical poetry, or we can say that metaphysical poetry. Today we discuss about chief characteristic of Elizabethan poetry. So dear friend, in the format of the questions, we first of that we write down the introduction. Introduction, and whatever about that. The first of you know about that the history of English literature. History of English literature, you know about that. There are the history of English language. There are the three topics in manly literature, dear friends. Remember that. First one, literature, that was based on verse and prose. Drama, we can say the poetry and prose. The second is history of English literature, એટલે કે અંગ્રેજી સાહિત્યનો ઇતિહાસ. And third one is history of English language, એટલે કે અંગ્રેજી ભાષાનો ઇતિહાસ. You later on you study in the semester 4 and 5th and 6th semester you have to study about it. But now you study the history of English literature. That began from, we later on discuss, from the age of Chaucer. From 1340 to 1400, 14th century is known as the age of Chaucer. And then come Renaissance Reformation. Then after came in 1558 to 1603, it is called the Elizabethan poetry or Elizabethanism. There are the age of Chaucer, dear friend, that's for 1340 to 1400. इंग्लिश साहित्य अंदर मित्रों यूनिट 1 આપણે ત્રણ ટોપિક ભણીશું. એ ત્રણ ટોપિકની અંદર મિત્રો પહેલા આપણે ગણીએ તો આપણે સાહિત્ય, એક તો સાહિત્ય કે જેમાં નાટકો, કવિતાઓ અને ગદ્ય ભણીશું, અને બીજું આવે છે હિસ્ટ્રી અંગ્રેજી સાહિત્યનો ઇતિહાસ, અને ત્રીજું છે અંગ્રેજી ભાષાનો ઇતિહાસ. તો અંગ્રેજી સાહિત્યનો ઇતિહાસ મિત્રો 1340 કે 1341 થી 1400 કે જે ચોસરનો લાઈફ સ્પેન હતો, જોફ્રી ચોસરનો, અને એને એજ ઓફ ચોસર કહેવામાં આવે છે. એ આપણે ડિસ્કસ કરીશું યુનિટ ફર્સ્ટમાં પહેલા ટોપિકને. અને પછી આવે છે રેનેશન, જે આપણે ઉલ્લેખ કર્યું યુનિવર્સિટી વિટ્સ, અને રિફોર્મેશન એટલે સુધારણા યુગ, અને પછી શરૂ થાય છે 1558. આ સમયગાળાને બેરેન પીરિયડ કહેવામાં આવે છે મિત્રો. બેરેન એટલે ઉજ્જળ. આ સમયગાળામાં બહુ સાહિત્ય સર્જન થયું હતું નહીં. એન્ડ રેનેસન ને એલિઝાબેથનિઝમ, કારણ કેમ તો ક્વીન એલિઝાબેથન ફર્સ્ટ કે જે ઇંગ્લેન્ડ ઉપર 1558 થી 1603 સુધીને રાજ કર્યું હતું, એટલા માટે આ સમયગાળાને એજ ઓફ એલિઝાબેથનિઝમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બરાબર, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ધ એલિઝાબેથનિઝમ. એન્ડ આ સમયગાળામાં there are two form, ડ્રામા એન્ડ પોએટ્રી ખૂબ ડેવલપ હતી. એટલા માટે એમાંથી આપણે ડિસ્કસ કરવાના છે ચીફ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ. It is called the, you know about that, dear friend, some of the characteristic use that they use the word futures. Characteristics or futures. It is called the લક્ષણ. બરાબર, કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ એટલે લક્ષણો થાય, મહત્વના લક્ષણ. એને બીજા શબ્દમાં કહેવું હોય તો ફીચર્સ પણ કરી. ચીફ ફીચર્સ ઓફ એલિઝાબેથન પોએટ્રી.
તો એલિઝાબેથન પોએટ્રીના મહત્વના લક્ષણ. તો હિયર વેનએવર વી રાઇટ ડાઉન ધ ડિસ્ક્રિપ્ટિવ ક્વેશ્ચન, આપણે જો મોટો પ્રશ્ન લખતા હોય 4 કે 5 પેજનો, તો પહેલી અંદર શરૂઆતમાં શું આવે? ઇન્ટ્રોડક્શન. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ધેટ વી કોલ ઇન્ટ્રોડક્શન, ઓર ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ધ પ્રસ્તાવના ગુજરાતીમાં કહેવું હોય તો. વોટ ઇઝ ધેટ? વોટ વી હેવ ટુ મેન્શન ધેટ? તો એલિઝાબેથન એજ is called the, it is regarded, or it is called, it is considered, it is known as. આ બધા એક જ શબ્દ છે. તમે એમ લખી શકો એલિઝાબેથન એજ is known as, જાણીતું છે. it is considered, એની ગણના કરવામાં આવે. it is regarded as, એને માન્ય કરવામાં આવે છે. and it is called, એને કહેવામાં આવે છે. and it is called the nest of singing birds. what we are friends? nest of singing bird. nest એટલે યસ માળો. નેસ્કેફે એડ આવે છે ખ્યાલ તમને? નેસ્કેફે, નેસ્કેફેમાં માળાનું ચિહ્ન હોય એટલે નેસ્ટ એટલે માળો. પણ અ સિંગિંગ બર્ડ એટલે કે ગાતા પક્ષીનો માળો. ઇટ ઇઝ અ વેરી, વી કેન સે ધેટ golden period of not only in English literature but also it is a golden period of social, political and religious level of the people of that period of the time during the reign of the Queen Elizabeth first. Queen Elizabethના શાસનના માટે લોકો માટે ખાલી સાહિત્ય માટે જ નહીં મિત્રો, પરંતુ રાજકીય, સામાજિક અને આર્થિક ક્ષેત્રે પણ એને શું કહેવાય છે? ગોલ્ડન પિરિયડ એટલે કે સુવર્ણયુગ કહેવામાં આવે છે. આટલા માટે આ બધી ખુશીઓના કારણે ઇંગ્લેન્ડને શું કહેવામાં આવતું? નેસ્ટ ઓફ singing bird. nest of singing bird. And during that time, and that we mentioned, the time period of this Elizabethan age is called 1558 to 1603. એનો સમયગાળો કયો હતો મિત્રો? 1558 થી 1603. because during that time Queen Elizabeth ruled over England and England ઉપર શાસન કર્યું. then but real beginning in the field of literature is from that 1579. Edmund Spencer. One day I wrote her name, a sonnet written by Edmund Spencer. We discussed in detail about the Edmund Spencer as a poet. આપણે Edmund Spencer નું ત્યાં મિત્રો ભણાય છે. One day I wrote her name. તો એની અંદર આપણે ચર્ચા કરી Edmund Spencer વિશે. and Edmund Spencer most masterpiece or magnanimous oops. Yeah, he discussed the most mind-blowing, most important, and the magnanimous oops work is the Shepherd calendar. It is called the Shepherd calendar, and Shepherd calendars published in 1579. એ 1579 ત્યારથી એલિઝાબેથન પોએટ્રીની સાચી શરૂઆત થઈ એમ માનવામાં આવે છે. And we can say that then during the Elizabethan period of 1558 to 1603, the most important development in the field of drama and poetry. In the field of drama and poetry. Drama, we can categorize before their drama. Yes, my dear friend. Comedy, tragedy, problem play. But sometimes you can say that dark comedy. These are the form of the drama. Tragedy, comedy, dark comedy, and problem play. These are the form of the drama. And second, in the poetry, here I have to write down my dear friends. In the poetry, there is a sonnet, elegy, lyric, ode, and song. These are the form of. And some we have to write down them. Also mention that epic. Also the epic, sonnet, elegy, epic महाकाव्य, sonnet ने गुजराती पर sonnet क्या हुआ है मित्रों? Elegy એટલે કરુણ પ્રશસ્તિ, કરુણ પ્રશસ્તિ. Lyric ઉર્મી કાવ્ય, just like a film songs. And ode, pastoral ode, ગ્રામ્ય સંસ્કૃતિ પર લખાયેલું, અને song એટલે ગીતો. Generally, one day I wrote her name is a sonnet.
Then since there is no grass and it is also the grass and brass, it is the also the Shakespearean sonnet. And then the face that launched a thousand ships, it is the lyrics. And death not to be proud, it is also the sonnet of John Donne. You have to study. These are the form of it during that Elizabethan period. સૌથી વધારે વિકાસ કોનો થયો હતો? ડ્રામામાં, ટ્રેજેડી અને કોમેડી. અને એ સમયે પોએટ્રીની અંદર આ બધા ફોર્મની ચર્ચા કરી. સોનેટ, એલેજી, લિરિક, એપિક, ઓડ એનું ડેવલપમેન્ટ થઈ ગયું. And this age is also called, it is also known as or called the age of Shakespeare or Shakespearean age. Dear friend, Shakespeare, do you remember the time period of, because we discussed the sonnet and we discussed about the first way about the William Shakespeare. We cannot imagine English literature without Shakespearean literature. Shakespearean સાહિત્ય વિના અંગ્રેજી સાહિત્યની કલ્પના કરી શકાય નહીં એવું કહેવામાં આવે છે મિત્રો. A Shakespearean is કેમ કહેવાય? Because the time period of Shakespeare, you remember that 1564 to 1660 and 23rd April. You remember that 23rd April 1564. Shakespeare was born in 23rd April 1564. He died in 23rd April 1660. And the literary production, the most, we can say that highly influenced and most contributed writer of Elizabethan period is William Shakespeare. That's why the age is called the age of Shakespeare. આ સમય સાહિત્ય ક્ષેત્રે સૌથી મોટું પ્રદાન કરનાર કોઈ ખાસ એલિઝાબેથન સમયમાં કોઈ લેખક હોય એ કોણ હતો? વિલિયમ શેક્સપિયર. એટલા માટે એના નામ પરથી આ એજને શું કહેવામાં આવે છે? એજ ઓફ શેક્સપિયર. અને રાણીના ક્વીન એલિઝાબેથ રાણીના નામ પરથી, શાસન પરથી એલિઝાબેથન એજ એન્ડ શેક્સપિયરિયન એજ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. And during that time there was a two form developed. They developed the two form of the drama. In the development of the drama, mostly contributed by the major writer of the or major dramatist of Elizabethan period are Thomas Keats. It is the name of that Thomas Keats. You know about that Christopher Marlowe. Christopher Marlowe. And remember that William Shakespeare. These are the major writers who contributed a lot in the development of the drama. And Christopher Marlowe with his university beat. I remember the name Thomas Locke, George Peele, Thomas Locke, George Peele, Thomas Keats, Christopher Marlowe, Thomas Nash, George, Robert Greene. These are the university beats, 7 writers, and William Shakespeare who contribute a lot in the development of the tragedy and comedy. And other side in the form of the poetry, those are the 3S, remember that? Sidney, Shakespeare and Spenser. 3S, they are known as the contributors. In the development of the drama, sonnet, you know about that. Sir Philip Sidney, Edmund Spenser. And we discussed about Sir Philip Sidney, also we know about that. Do you remember that Sir Philip Sidney? Yes, dear friends. We discussed about it in Unit 4. And then also the short note, first short note, the name of that Sir Philip Sidney. And we discussed about detail about the Sir Philip Sidney. Then Edmund Spenser, we discussed in One Day I Wrote Her Name, a sonnet. And William Shakespeare, also we discussed about it in the Since There Is No Grass, Stills and Death, Death sonnet. And Christopher Marlowe, the hero and the actors. These are the contributors in the field of Elizabethan poetry and Elizabethan age. Okay friends, now you can get the glance, you can understand easily that it is the introduction of the Elizabethan poetry.
Okay, thank you.